differential calculus la idu oru concept. So that means after this it's very easy. So what is dx by dt? Dx v, correct? Yes, sir. Appo v can be replaced with bx x power minus 1. This will be v in place of v I can put b x power minus 2n. Guru b screen into theriyala b will Guru. become b square. Guru screen theriyada ellarkum? Theriyala? Enak theriyala. Yes, sir. The screen is visible. Oh, visible, huh? Okay. Screen is visible. I just joined. No. Okay, no problem. Sharing la da iruken. Sure. No problem. Okay. நேத்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சொன்னாங்க சில பேர். So maybe log out பண்ணிட்டு திருப்ப வந்து பாருங்க. Maybe you can see the screen. Okay. For others எல்லாருக்கும் தெரியுதா? காவியா ஸ்கிரீன் தெரியுதா? So x power minus 2n minus 2n. So that means it will be minus 4n minus 1. So do you have that like that? Minus 2n b squared x power minus 4n minus 1. Yeah. So this will be the correct answer. Ipa theriyudhu Guru. Okay. Thank you, sir. Sure. Okay, Vedant, next. Any other doubts? Oh, yes, sir. So 1 minute, sir. Okay. Sir, how to do this 37th sum, sir? 37. Okay. Body dropped from top of a tower, fall through 40 meters during the seconds of its fall, the height of the tower. Yeah, I think it's very straightforward, easy one only. Nothing very difficult. We can try that. So that's a body is dropped, which means you 40 meter during the last 2 seconds. It's not 40 meters, not the tower height, it is the seconds. Last 2 seconds mattum 10. So they're asking to find the height of the tower. So they are given some information here, and I know g acceleration due to gravity is minus 10, right? Or I can take, so what I can do is, let's say I don't know this velocity at this point, right? I'm going to get as u2, initial velocity for this point, right? Because they are not given that. I know that s is equal to ut plus half at square. That means for this region I can put 40 here. u2 I do not know, so I'm going to write as u2. Time taken is 2 seconds. And then g is 10. T squared is 2 square.
So simplify this and tell me what you are getting. 40 to u2. This will become 5. 5 into 4, it will become 20. So 40 minus 20, 20, 20 divided by 2, it will give me 10. So u2 is equal to 10 meter per second. So that means I know the final velocity for this region. In the region, this is the initial velocity. In the region, this is the initial velocity, this is the final velocity. So that means it is 10. So that means I can again use, but I don't know the time, so I cannot use this formula. Which formula can I use? Which formula doesn't involve time? V squared is equal to u squared plus 2as. Final velocity is u2, which is this one, 10 square. Initial velocity is 0 plus 2 into 10 into s is the height which we want. So this is 100. 100 divided by 20. 100 divided by 20 will be h is equal to 5 meters. That means 40 plus, this is 40 and this is 5, so 45 will be the correct answer. Is that okay? Yes, sir. So the trick is in the part separate and the part separate பண்ணீங்கனாக்க ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? Very often I have seen students getting confused, sir. Sir, சில ப்ராப்ளம்ல -10 போடுறீங்க, சில ப்ராப்ளம் 10 போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா இங்க வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இங்க இருந்து இங்க போகுது இல்லையா? And velocity is also going downwards. அப்போ இது ப்ராப்பரா இந்த ஈக்குவேஷன் ப்ராப்பரா எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எஸ் வந்து -40 இல்லையா? கீழே போகுது. மேலே போகும்போது தான் +40. இது வந்து -40, -40. வெலாசிட்டி வந்து இட்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ், விச் மீன்ஸ் மைனஸ் எடுத்துக்கணும். ஆர் கேன் ரைட் அஸ் u2 ஒன்லி. ஏன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் மைனஸ்ல வரும். அண்ட் இங்கே வந்து -10/2 எடுத்துக்கலாம். அப்போ இப்படி பண்ண அப்படின்னா -40, இது வந்து 5, 4, 20, -20. So -20 comes on this side, so +20, so -40 plus 20, it will become -20. So u2 is equal to -10. What do you mean by -10? It is downwards. அப்போ இங்க ஜெனரலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, if the ball is falling down அப்படின்னாக்கா எல்லாமே வந்து இந்த டைரக்ஷன் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஜியும் பாசிட்டிவ் ஆயிடும். If everything is going upwards, then everything, it can be taken as minus, and the g will be minus. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. If you have any doubts, you bring it to me. புரியுதா நான் சொல்றது? பட் ஆனால் சில ப்ராப்ளம்ல என்ன ஆகும்னாக்கா இப்படி போயிட்டு இப்படி வர மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் ஜி வந்து கரெக்டாக -g தான் எடுக்கணும். அண்ட் இந்த வெலாசிட்டி வந்து பாசிட்டிவ் வெலாசிட்டியாக எடுத்துக்கணும். அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து சப்போஸ் இங்கே இருக்கீங்க, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இது பாசிட்டிவ், இங்கே இருக்கீங்க, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இது நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ கரெக்டாக மைனஸ் போகணும். ஸோ இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் த சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் கரெக்ட்லி. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல ஒன்லி ஃபாலிங் டவுன், ஒன்லி கோயிங் அப் அப்படின்னாக்கா எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஆக்சுவலி கோயிங் அப் அப்படின்னாக்கா ஜி வந்து மைனஸ் தான் எடுக்கணும். இப்போ வெலாசிட்டி வில் டிக்ரீஸ், திஸ் கேஸ் இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் வருது அப்படின்னாக்கா, சார் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இப்படியே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ த சேம் கன்வென்ஷன். ஸோ இது 2-3 தடவை 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா இந்த கன்ஃபியூஷன் வராது, உங்களுக்கு டவுட் வராது. ஓகே, எனி அதர் டவுட்? Any other doubt? Sir, 47 is the problem. 47.
இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேபி யூ ஆர் நாட் தேர், பட் இன் சம் அதர் ways I discuss this. I can show you where it is. A man of 50 kg mass is standing in a gravity-free space at a height of 10 meter above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass downwards with the speed of 2 meter per second. அப்போ floor இங்க இருக்கு. The man is here, which means he is floating around like an international space station. பார்த்திருப்பீங்க. So that means இவர் வந்து 50 kg. So 10 meter above the ground. So that means this is 10 meter. He throws a stone of 0.5 kg. Appo downwards with the speed of 2 meter per second. So he is throwing the stone this way, 2 meter per second speed la he is throwing it down. And the stone oda mass வந்து 0.5 kg. When the stone reaches the floor, right? இது வந்து when the stone reaches here, the distance of the man above the floor will be. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஃப்ரிக்ஷன். நோ there is no friction, there is no air resistance. இப்போ ஸ்பேஸில் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தேன். ஸ்பேஸில் வந்து how people can move is only if I throw something I can move. ஸோ நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நான் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா I have to throw something this side. ஸோ இதை நான் இந்த பக்கம் த்ரோ பண்ணாதான் I can move this way. Something like your recoiling of gun. ஓகேவா? அப்போ which concept comes to your mind? Recoiling of gun in the concept. Law of conservation of momentum ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா? Law of conservation of linear momentum. Okay, very good. அப்போ we have studied that m1 v1 plus m2 v2 should be equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. v2 dash naka these two are after the collision. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து before collision, right? Before situation la both are together. இப்போ velocities are they are not moving. இப்போ இது ரெண்டும் 0 ஆயிடும். Mass of the man is 50 kg. V1 dash is what I want. M2 is 0.5 kg. It's thrown with the speed of 2 meter per second. So this is downwards. So I have to put a minus. So this side it's going to become 0. This side it's going to be minus 1. So minus 1 divided by 50. So that means it's going to be minus 0.02 meter per second. Is that correct? I hope I am not doing any mistake here. 0.5 into 2, 1. So 1 divided by 50. Everyone okay with that? How to find where he will be? I think this minus, when it goes on the other side, it will become plus, Ilya. Nobody is correcting me. So that means I should know that if I throw this way, I will be going in the opposite direction. Okay. That means I should get a positive value. So this makes sense. Apo, by the time this ball reaches here, I would have gone, this man would have flown somewhere here, this side.
Okay, that's what they're asking. How far from the floor? So that means the time taken for this to reach here. Remember, this is not gravity there. Let me close the window here. There is some noise. That means since there is no gravity, there is no acceleration. That means I need to find the time. So I know the speed, I know the thing. So I know the distance. So I think I can use time. I think I should use S is equal to ut, right? S is equal to ut plus half at square. But there is no gravity, which means this becomes 0. Velocity is 2 meter per second. Distance is 10, which means time taken for this ball or stone to reach here would be 5 seconds. In that same 5 seconds, this man would have moved this way. And I know the velocity, I know the time, I can find the distance. So that means distance is equal to velocity into time. Velocity is equal to 0.02 into time is 5 seconds. So 5 into 2, it will be 10. So it will be 0.1 meter. 0.1 meter is how much he has gone from here to here. This is 0.1. But they are asking above the ground, above the floor, which means the answer would be 10.1. Okay. Even without doing this calculations, I have directly found 10.1 because I'm sure I would have moved this way. So that means the same point is not correct. 9.9 means it is coming this way. If I throw a stone this way, I should go this way. So that means this is also wrong. 20 meters means it's like another 10 meters. If this is going only 10 meters, right? This is a very small object and this is a very large object, which means you will be moving very slow. But to make sure that you are not making any mistakes between this and this, you have to do all these calculations. Any doubts? So if you know this conservation of momentum, it's a very easy problem. I think I've done this. I can show you. For others, I think for some other students, I showed this. Yeah. So it's the same problem. Momentum before should be equal to momentum after, right? So we got these things. So 10.1. So this is method 1. You can also do method 2 using center of mass. I forgot about this. So I can say MRCM is equal to M1R1 plus M2R2. The meaning of this, the center of mass does not change. Okay, this is a very interesting concept. So let me go to that. So even though this guy is cases mute பண்ணலையா? So
center of mass vachum you can do this problem. So let's quickly discuss that. So M RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2. So what is the meaning of that? The center of mass, right? Even though the objects are flying apart, the center of mass will still remain in the same place like at the beginning. That means at the beginning, the center of mass was for this stone and the man was at 10 meters. That means the total mass here will be M1 plus M2, 50 kg plus 0.5, the stone. RCMS, you can take it from the ground, it is 10. M1 is 50 kg for the man. R1 is what I want, I don't know the location. Plus M2 is 0.5. When do I want to find R1? When this R2 is on the floor. Do you agree? இந்த ஸ்டோன் வந்து இந்த ஃப்ளோர் ரீச் பண்ணும்போது இந்த ஆள் எங்கே இருப்பாருன்னு கேட்குறாங்க. அப்போது இது வந்து 10 மீட்டர்ஸ் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. ஸோ இஃப் ஐ டேக்கன் திஸ் அஸ் மை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட், இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ், இந்த பக்கம் நெகட்டிவ். தட் மீன்ஸ் த ஸ்டோன் ஹஸ் கம் டவுன் பை -10. அப்போது இங்கே வந்து -10 எடுத்துக்கணும். சார் ஃப்ளோரை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு எடுக்கலாமா அப்படின்னா எடுக்கலாம். அப்போது ஃப்ளோரை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ளோரை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு எடுத்தோம்னாக்கா இது ஆக்சுவலாக 0 இல்லையா? இட்ஸ் கம்மிங் டு த ஃப்ளோர். ஸோ ஹியர் வி ஹவ் டேக்கன் 10 + 10. ஸோ எனிபடி got the answer? What will be R1? So R1 will be, this will go away, this is 0. So R1 50.5 into 10 divided by 50. 5 all divide பண்ணோம்னாக்கா 10.1. So that means you directly got the value as 10.1. Is that clear? Yes, sir, 10.1. So you can use conservation of momentum or you can use center of mass, right? The center of mass does not change. Tatvatika, are you there? Yes, sir. ஓகே, ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தட் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா, வேறு மெத்தடில் பண்ணலாமா சார் அப்படின்னு? சார் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது தான் சார் அப்ரோச் பண்ணேன். ஓகே, இந்த மெத்தட் தான் பண்ணீங்களா? ஓகே. ஸோ யூ கேன் டூ எய்தர் திஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆர் இங்கே வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த வெப்சைட்டில். ஸோ எய்தர் யூ கேன் யூஸ் திஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆர் யூ கேன் டூ த சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ளோரை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம், இல்லை இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதே ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதர் வே ஆல் த கேசஸ் வில் கெட் த சேம் ஆன்சர். ஓகே, ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே, மோர் தேன் ஒன் மெத்தட் நீங்கள் கற்று வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ. யுவர் கான்செப்ட்ஸ் வில் பி தரோ. ஓகே சார். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் போய் படித்து பாருங்கள் ஹேண்ட் புக்கில். 11th ஃபிசிக்ஸ் சம்டைம்ஸ் இது ஸ்டக் ஆகிடுது. ஏன் ஸ்டக் ஆகுதுன்னு தெரியல இந்த பேஜில். Yesterday also I had the same problem. So Tatvatika வந்து system of particles கேட்டிருக்கீங்க. So we can do that in the following class. For coming Tuesday பண்ணலாம் நம்ம. But I can give you some introduction here. நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இங்கே சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் போய் படிச்சு பாருங்க எல்லாம். Suppose if this is like a explosive, like a bomb or something. Suppose இது 3 பீஸாக வந்து உடையுது அப்படின்னாக்கா இந்த பீஸ் இந்த பக்கம் பறக்கும், இந்த பீஸ் இந்த பக்கம் பறக்கும், இந்த பீஸ் இந்த பக்கம் பறக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு மொமெண்ட்லையும் இந்த மொமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே தான் இருக்கும்.
இந்த மூணுத்துக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம். Even if it is like a flying object, like a projectile, அந்த ப்ரொஜெக்டைலே சப்போஸ் இது வந்து ஒரு பாம் மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோசிவா, if it's exploding, அப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ வில் see that இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸில் எவ்ரி மொமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணால் இட் வில் ஃபாலோ தி சேம் பாத். அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு 4-5 பீசஸ் வந்து விழுந்திருக்கும், இந்த பக்கம் ஒரு 4-5 பீசஸ் வந்து விழுந்திருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸாக்டாக இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நிற்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து அந்த சயின்டிஃபிக் அது என்ன ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு கிரைம் சீன் போகிறாங்க அப்படின்னா அங்கே என்னெல்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தே கேன் ஸ்டடி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். எங்கேருந்து புல்லட் வந்திருக்கு, எங்கேருந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தே மே ஸ்டடி இட். இங்கே பாருங்க, MRCM is equal to M1R1 plus M2R2. What this means is, வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக வந்து வேற எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா தென் திஸ் இஸ் ட்ரூ. அண்ட் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா dr by dt will become velocity, dr1 divided by dt will become v1. This is nothing but your momentum conservation, right? Law of conservation of momentum. So you can see that there is a direct link between this and this. If we further differentiate panana, you will get acceleration. So total force is equal to F1 plus F2. Okay, so theory நல்லா படிச்சு ஸ்டடி பண்ணுங்க. தியரி நல்லா புரிஞ்சாதான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா சால்வ் பண்ண முடியும். டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ நோ திஸ், ரேடியம் வந்து இட் வில் பிகம் ரேடான் அண்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள். அப்போ if when this is flying off this way and this is flying off this way, when you calculate the center of mass for this point and this point, it will be here. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்கும், பிகாஸ் the center of mass was taking a straight line earlier, so it will continue to be in the straight line. Just like here, it is continuing to be in the path of this projectile motion. So before and after, before explosion and after explosion, it will be same. The path of center of mass will be same. இதாருக்கா புரியாம இருக்கா? பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் செப்பரேட்டாக தூரம் இருக்கும், அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும், அதே லைனில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட், ஐ டாக் லாட் அபவுட் இட். படிச்சு பாருங்க, ஏதாவது புரியலன்னா கொண்டு வாங்க, டவுட்ஸ் கொண்டு வாங்க, we can discuss that. Okay, any other doubts? Vedant, any other doubts for you? Sir, no, sir. That's all. Okay, then we can go through some problems here. உங்களுக்கு எப்படி பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Relative velocity, I think we stopped around 20 நினைக்கிறேன், 22, 23. Distance traveled in the third second. இந்த distance traveled in third second எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Any concept you can tell me? At least உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியுதான்னு பார்க்கலாம். Sir, 1 minute, sir. SN formula, sir. SN formula கரெக்ட். அது இல்லாம வேற எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Displacement in 3 seconds minus displacement in 2 seconds. 2 seconds. அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்ததுனாக்கா நீங்க டைரக்டா ஃபார்முலா போடலாம். Sir, that u plus a by 2 into 2n minus 1, the formula. Yeah. The answer will be 10 by 3 meters. 10 by 3, yeah, 24. Okay, very good. So you can try that yourself. 24 easy தான். 25 maybe we can take some time. We can try it out.
Try பண்ணி பாருங்க. You have not solved it. Sir, S is equal to ut plus half at square. By using the formula, we can solve it. Okay. A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. So from start from rest now, u is equal to 0. Constant force now, F constant na, what can you say about acceleration? Constant or change? Sir, constant 0. Yeah, 0, constant. Sorry, sir. So force constant அப்படின்னா acceleration constant. Yeah. That means it's not changing with respect to time, which means I can use equations of motion. So if the distance covered in the first 10 seconds is S1 and that covered in the first 20 seconds is S2, then they're asking to find the relationship between this and this. Now I can say that S1 is equal to ut plus half at square. I know u is 0, which means this will be 0, which means half a is constant. T is 10 seconds, so that means it will be 10 square. Here they do the same thing as to u0 half a t square, so 20 square. So any answers for this? S1 S2 இது வந்து half a into 100 வரும், இது வந்து half a into 400 வரும். So which one will be the correct answer? S2 S1. S2 is equal to 4S1. S2 is equal to 4S1. S2 is equal to 4S1. Yeah, 4 times. Yeah, this is correct. அப்போ உங்களுக்கு இனிஷியலாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சிம்பிள் டயக்ராம்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா யுவர் பிரெயின் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். இல்லாட்டி என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் கீப்பிங் இஃப் யூ கீப் ஆன் ஸ்டேரிங் அட் த ப்ராப்ளம், நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ சிம்பிளாக நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ட்ராயிங் போட்டிங்க அப்படின்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் திங்கிங், ஓகே அப்போ S1 எழுதலாம், S2 எழுதலாம், இது கம்பைன் பண்ணால் ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? So again and again I am telling you, drawing is the first step, drawing and mathematics. So physics is all about drawing and mathematics, and the ரெண்டு ஸ்டெப் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஈஸி. Okay, I can go to the next one. இது ஏதோ சம் எரர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, சம் மைனஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது. But we can come back to it if folks can try it and then we can do that again. This is also a very easy one. 27 is very easy one. Anybody tried 26? The doubt irukka? No, sir. But did you get an extra minus there? I think I was getting a minus there. I also got the minus, sir, but I didn't consider the minus, so the answer came. But the minus is coming inside the square root, yeah. Adanaala vandu you cannot ignore that. So I think there is some error in the question, but yeah, never mind. ஏதாவது printing error இருக்குமோ. The particle has initial velocity this much, that means u is given, and has an acceleration of a, its speed after 10 seconds. Appo final velocity v கேக்குறாங்க. What can you say about this acceleration? Is it constant or changing with respect to time?
சேஞ்சிங் சார். சேஞ்சிங்கா? ஏன் சேஞ்சிங்கிறீங்க? 0.4 I அப்படின்னாக்கா இது 0.4 I, இது 0.3 J. அப்போ instead of one dimension now you have two dimension. பட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்டே இப்படி இருக்கும், செகண்ட் செகண்டே இப்படி இருக்கும், தேர்ட் செகண்டே இப்படி இருக்கும். எப்போ இது வந்து சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கன்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேட் 0.4 T squared I plus 0.3 T cube J, இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒரு வேல்யூ இருக்கும், செகண்ட் செகண்ட் இன்னொரு வேல்யூ இருக்கும், தேர்ட் செகண்ட் there will be some other value. So that means the acceleration will keep on changing. So now tell me, what is this acceleration? Is it constant or changing? Constant sir. Constant. Do you understand the difference, right? Very often இது நம்ம பார்த்தாலே வந்து acceleration change ஆகுது நம்மளா நினச்சிப்போம். But it is not changing, it is just a 2 dimension. இதில் நான் k வேல்யூ கொடுத்தேன்னா 3 dimension. So that doesn't mean that it is changing. T இருந்தால் தான் it is changing, otherwise it is not changing. So that means this is a constant acceleration. இதெல்லாம் காமன் மிஸ்டேக்ஸ். as I told you, தத்வதிகா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே சார். 1 dimension 2 dimensionலாம் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான், பட் ஆனால் அந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் தெரியல அப்படின்னா யூ வில் மிஸ் இட் அவுட். ஸோ நான் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அப்போ which formula comes to your mind? V is equal to U plus AT. U plus AT. அவ்வளோதான். இது தெரிஞ்சதுனாக்கா ரொம்ப சிம்பிள். இது என்ன சார், இது 1 dimensional தான் யூஸ் பண்ணுவோம், எப்படி ஐஜேகேல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். E vector, U vector, A vector, T is not a vector, so that means you can write. So U வந்து 3I plus 4J plus A வந்து 0.4 I plus 0.3 J into time T. T வந்து 10 seconds. So 3I plus 4J plus 0.4 into 10, it will be 4I plus 0.3 into 10, 3 plus 4, 7, 4 plus 3, 7. They're asking you to find the velocity. So that means if they are given the magnitude, I have to calculate the magnitude. So that means it will be 7 squared plus 7 squared, clear? Seven squared plus 7 squared. So that means it will be 7 squared. If I take it out commonly, it will be 1 plus 1. So that's my answer. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்ததுனாக்கா கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டி இல்லை அப்படின்னாக்கா தென் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன். ஒன்லி இஃப் யூ ஹேவ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி தென் இட் இஸ் இந்த மாதிரி இருந்தது தான் வந்து இட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன். ஓகே, வெரி குட். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம், நத்திங் வெரி டிஃபிகல்ட். Sir, how to do the 43rd question, sir? 43, okay. Yes, sir. Okay, then ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 28ல we can come back to 28 later. 43, okay. This is little bit confusing. You can try that. இது ப்ராப்ளம் பண்ணுறது ஈஸி, பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். Man throws balls with the same speed vertically upwards, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? நல்லா கவனிங்க, more than 2 balls. So more than 2 balls na 2 balls included இல்லை
one ball included or 3 balls? At least 3. At least 3. Okay. So if you do the problem for 2 balls, it will go wrong. More than 2 balls. So ரொம்ப ட்ரிக்கியா கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். So that means it is at least 3. ஸோ இது நிறைய இமேஜினேஷன் இருக்கணும் உங்களுக்கு. அதாவது இப்போ எப்படி பண்ணலாம் இது அப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் நான் வந்து இங்கேருந்து ஒரு பால் த்ரோ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் கோஸ் சம்வேர் அண்ட் தென் இட் கம்ஸ் பேக். இங்கே நான் டச் பண்ணும்போது இஃப் ஐ த்ரோ another பால் 2 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம், லெட்ஸ் சே டேக்ஸ் 2 செகண்ட்ஸ், அப்போது இது மேலே போகிறதுக்கு 1 செகண்டு, கீழே வர்றதுக்கு 1 செகண்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் சிமெட்ரிக். அப்போது பை த டைம் இட் ரீச்சஸ்னா ஆஃப்டர் 2 செகண்ட்ஸ் இந்த பால் இங்கே வந்துடும். அப்போது ஐ வில் பி த்ரோயிங் அவுட் ஹியர். இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நான் த்ரோ பண்ணேன் அப்படின்னா at a given time there will be only one ball, right? So that means I have to try something like ஒரு பால் இங்கே இருக்கணும், ஒரு பால் இங்கே வந்திருக்கும். லெட்ஸ் ட்ரை another situation. ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக த்ரோ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐம் ஷூர் இந்த ஜக்லிங் ஆஃப் பால்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, மெஜிஷியன்ஸ்லாம் ஜக்ல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Jugglers will be juggling the balls. They can even sometimes you will see jugglers, juggling some knives and all. So that's the problem here. So அப்போ நம்ம நிறைய பால்ஸ் வந்து ஏரில் இருக்கணும் அப்படின்னா you have to throw farther. So that means it will go a little bit farther here. So இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்பீடில் த்ரோ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு த்ரோ பண்ண முடியும். இப்போ சப்போஸ் இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து இது வந்து 2 செகண்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா, ஸோ பை த டைம் திஸ் பால் ரீச்சஸ் ஹியர் ஐ வில் பி த்ரோயிங் திஸ் பால். அண்ட் பிஃபோர் தட் 2 செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி த்ரோ பண்ண பால் வந்து இட் குட் ஹவ் ரீச்ட் ஹியர். இப்போ நல்லா கவனிங்க, வெரி கன்ஃபியூசிங், ஸோ ப்ளீஸ் பே அட்டென்ஷன். ஸோ அகெயின் தீஸ் ஆர் சம் ஆப்ஷன்ஸ் யூ ஹேவ் டு திங்க் லைக் திஸ். இப்போது every 2 seconds you are throwing a ball. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இங்கே ஒரு பால் இருக்குது, 2 செகண்ட்ஸ்க்கு தள்ளி இங்கே ஒரு பால் இருக்குது. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் 2 seconds I am throwing this ball. And another ball which was thrown before this has already reached this ground. Let's assume that it has reached ground. இப்போ நான் த்ரோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ஏரில் இருக்கும், இந்த பாலும் ஏரில் இருக்கும், because this has reached the ground. அப்போ that means only 2 balls, but I want at least 3 balls. அப்போ I would say this is like a borderline. அப்போ என்ன அர்த்தம், இதை விட நான் அந்த ஹையர் ஸ்பீடில் த்ரோ பண்ணாக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, மோர் தேன் திஸ் ஸ்பீடு, இதை விட ஹையர் ஸ்பீடில் நான் த்ரோ பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா இதை விட டாலாக போகும் இந்த பால். அப்போது இங்கே ஒரு பால் இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் மோர் தேன் 2 செகண்ட்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும், இதுக்கு 2 செகண்ட்ஸ் முன்னாடி த்ரோ பண்ண பால் வந்து இட் வுடன்ட் ஹேவ் ரீச்ட் ஹியர், இந்த கிரவுண்டுக்கு ரீச் ஆயிருக்காது, இட் வுட் பி சம்வேர் ஹியர். அண்ட் தென் ஐ எம் த்ரோயிங் திஸ் பால் ஆல்சோ. அப்போ விச் மீன்ஸ் திஸ் வில் பி இன் ஏர். எர்லியர் ஐ செட் திஸ் ஹஸ் ரீச் த கிரவுண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அ borderline situation, which means only this and this are in the air. I am assuming that it is kind of thrown into the air that second. இந்த சுச்சுவேஷனில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 2 செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி த்ரோ பண்ணியிருந்தா இட் வுட் ஹவ் ரீச் த கிரவுண்ட். பட் இஃப் ஐ த்ரோன் லிட்டில் பிட் ஃபார்தர் தேன் திஸ், இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்பீடில் த்ரோ பண்ணியிருந்தா இந்த பால் வந்து இன்னும் ஹையர் ஹைட்டில் இருக்கும். அப்போது இது 2 செகண்ட்ஸை விட அதிகமாக, இட் வில் டேக் மோர் தேன் 2 செகண்ட்ஸ். அப்போது திஸ் பால் வில் ஆல்சோ பி இன் த ஏர், this ball will also be in the air, then this ball will also be in the air because I am throwing this thing. So that means I have to do the calculations for this borderline, and then I have to say that the speed should be more than this.
So that means I'm supposed to find the u here. I know that this point is v is equal to 0 and time taken should be at least 2 seconds, right? Because it should be more than 2 seconds. அப்போ இதை நான் calculate பண்ணேன் அப்படின்னா v squared is equal to u squared plus 2as, but then I don't know the time. Time is what I want. No, v is equal to, can I use v is equal to u plus at? So v is equal to 0, u is equal to, I don't know the u, that's what I'm supposed to find. G is minus 10. Remember, u is upwards, gravity is downwards, so that means I have to put a minus. Time taken, it will take 2 seconds to reach here. It means u is equal to 20 meter per second or 19.8, right? If I take 9.8, it will be 9.8 into 2, so it will be 19.6, yeah, 19.6 meter per second, so very close to 20. Everyone following this? If I throw it, 20 or 19.6 meter per second, only 2 balls will be in the air. That means I have to throw more than 19.6 speed. Throw panada, this situation will come. So இது நிறைய simulation மாதிரி கொஞ்சம் think பண்ணணும். So இந்த imagination வருதான்னு பாருங்க. So it's not an easy one. So think a little bit. So that means your answer is more than 19.6. At least 9.8 wrong. Any speed less than 19.6 wrong, because that is a borderline. Only with speed 19.6 wrong, because it can be more than 19.6, right? More than 19.6 is the best way. Everyone okay with this? இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க, அப்போதான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். They may change the situation to say at more than 3 balls அப்படின்னு பண்ணலாம். So more than 3 balls அப்படின்னா I think this will, it will be 2 seconds. So I think you will have to take this added. So that means 3 seconds to go up and 3 seconds to come down. இந்த மாதிரி பண்ணலாம். Okay, so we can try that as a borderline. Are following what I'm saying? Suppose in the question more than 3 balls அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, then I will be modifying this as இங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம். So let's say this is like 2 seconds and this is like 1 second. So after 2 seconds it would reach here. After 2 seconds another ball would be here. After 2 seconds, this is like 2 seconds, and this is like 1 second. This is 1 second. This is 2 seconds. So that means every 2 seconds there will be a ball. So that means inga ball irukadhu. Inga or 1 second, inga or 1 second. So inga or ball irukum. Inga or ball irukum. That means this has already reached the ground. Up I cannot count this. So I can count. I'm throwing this. So 1, 2, 3. Here I said it is 1 and 2. 1, 2. Because this has reached the ground. Inga 1, 2, 3 will be in the air. So that means this is a borderline for 3 balls. So I want more than 3 balls. Appa I have to throw more than this height. Appa I'll be getting. So in that case, this will be up in the air here. Okay, anybody not following this? Konjama purida? Try this. Okay, konjam difficult da, konjam you have to think a little bit. Not a direct formula solution. Okay.
Any other problem? Okay, I can come back to that 28 in Nanikiran. 28. 28, yeah. This is also easy one, but I'm sure many of you will make a mistake. So, ரொம்ப ஈஸி தான். இது எல்லாமே வந்து வெக்டர் கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பாக இது பண்ணலாம். வெக்டர் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியல அப்படின்னா இது பண்ண முடியாது. Body is moving with velocity 30 meter per second towards east. So towards east 30 meter per second. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. So after 10 seconds, it is changing its direction as towards north to 40 meter per second. The average acceleration of the body is. So average acceleration formula, anybody? V2 minus V1 by T2 minus T1. T2 minus T1. Okay, I told you A2 minus A1 it is wrong, right? V2 minus V1. X2 minus X1 போட்டோம்னாக்க velocity average கிடைக்கும். Okay, அப்போ what will be the answer? 40 minus 30 is 10. Divided by 10 seconds. So that means it is 1. Correct? Is this correct? Are you getting it? யாருமே பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. Yes, sir. கரெக்டா? இப்படி Sir, பண்ணலாம். in a website I saw that it was mentioned that since the velocities are perpendicular, the magnitude of change in velocity will be square root of Vf square plus Vi square. So it becomes square root of 2500. So it becomes 50. Okay, so very 50 good. divided by 10, 5 meter per second. Yeah. இப்போ எதுக்காக நான் இந்த மாதிரி தப்பாக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இது 40 மைனஸ் 30 நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா இது 40 இந்த பக்கம், இது வந்து 30 இந்த பக்கம். That means obviously it is wrong. So this is wrong method. Okay. இங்கே என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து இட்ஸ் அ வெக்டர். So that means this is also a vector, this is also a vector, this is also a vector, but this is not a vector. அப்போ V2 என்னது 40, இது எப்படி எழுதலாம்? 40 IJKன்னு எழுதலாமா? Y axisல I J-வா K-வா? J cap. J cap minus V1 எப்படி எழுதலாம்? 30 I cap. I cap Plus divided by I2. minus plus I. இல்லை இந்த ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல? Oh, sorry. So this is a vector, you are right. இது வந்து plus, but ஆனால் வந்து the formula வந்து we are subtracting it, right? Vector subtraction. இது வந்து time 10 seconds. So that means it will be minus 30I plus 40J divided by 10. Of course, I can divide 10 here and here, so I'll get minus 3n. Minus 3I plus 4J. So this is the acceleration vector average. So the magnitude என்ன பண்ணணும்? You have to Square and square root. Yeah. So square root of minus 3 the whole square plus 4 square. So it will become 5. Right? 9 plus 16, 25. That will be 5. So that means 5 is the correct answer. So this is wrong. So more than 50% of the students will be doing it like this, forgetting that it is a vector. Okay. So vector அப்படினா டைரக்டா எப்படி calculate பண்ணுவோம். நேத்து கூட I think we did a problem based on momentum. ஞாபகம் இருக்கா தத்விகா? So momentum நம்ம என்ன சொன்னோம்? Delta P is equal to P final minus P initial 2 mv sin theta. But ஆனா
இது போட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா everything will go wrong. அப்போ டைரக்ஷனும் you have to take care of direction properly. IJK ப்ராப்பராக எழுதி இந்த மாதிரி பண்ணணும். Is that okay, everyone? So these are all commonly made mistakes. So don't make these mistakes in the exams. That's what I said. Vectors is very easy, but இந்த டைரக்ஷன்லாம் ப்ராப்பராக இந்த ட்ராயிங் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து பிரெயினில் ஒர்க் ஆகும். ஓகே இது வேற. ஸோ ஐஜேகே யூஸ் பண்ணணும், டைரெக்டாக 40 - 30 பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தெரியும். ஓகே, motion of a particle is given in terms of t. Velocity, the retardation of the particle when its velocity becomes 0. அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வெலாசிட்டி கிடைச்சிரும். அதை ஈக்குவேட் டு 0 பண்ணிங்கனாக்கா டைம் கிடைச்சிரும். அதை தூக்கி யூ ஹேவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இட் ஒன் மோர் டைம் டு ஃபைண்ட் த ஆக்சலரேஷன். ஓகேவா? ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ வாட் எவர் இஸ் கிவன். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எதாவது தெரியலனாக்கா ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ. ஸோ ஈஸி ஒன்ஸ் யூ கேன் ஸ்கிப் லிட்டில் பிட். கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறது, உங்களுக்கு எது டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அது ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். Particles initial velocity, acceleration, I think we already did this. இல்லையா? ஓகே, ஏதோ 7√2 ஏதோ வந்தது, அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு தட். என்னது 31 Yeah, 31 is also easy only. You can do that. Only thing இங்க வந்து உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக x in terms of t கொடுக்காம t in terms of x கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ all you have to do is bring the 3 on this side, t - 3 ஆகிடும். Squaring on both sides will give me t - 3 the whole square is equal to x. அதுக்கப்புறம் the same thing, like differentiate பண்ணுங்க. So you can do that easy தான். Yeah, 33 might be interesting. We can do that. Acceleration constant illa. Velocity is a function of time. Appo idu differentiate panna acceleration. Acceleration will also be a function of time. Appo acceleration function of time அப்படின்னா equations of motion use பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? Can we use equations of motion or not? Vedanta Tattvatika, hello Sulina. Yes, sir, we can use. Abhiya. When acceleration is changing, As it is changing with time, we can't use, sir. Yeah. Vedant இன்னும் கான்செப்ட் தெரியலையா? v is equal to at plus bt square இல்லையா? So acceleration வேணும் அப்படின்னா dv by dt, which means a plus b to t. That means it's a function of time, which means with respect to time the acceleration is going to change, which means changing acceleration. Equations of motion cannot be used. நம்மளும் 4-5 ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம், இன்னும் தப்பா சொல்றீங்க. ஸோ வேதாந்த் புரியுதா இல்லையா? Sorry, sir. Yes, sir. So which method should I use? Then the distance traveled by it in between 1 second and 2 seconds. By differentiating, sir. Differentiation, okay. Sir, by integrating. Sorry, sir, by integrating. Integrating, okay. Yeah, you are right. So velocity is equal to at plus bt square. What is v?
dx by dt, correct? Sir, by integration. Yeah. So, but I didn't differentiate it. V can be written as dx by dt. This dt will come on this side. Now you have to do the integration. So only now if I do the integration, I will do something like this, which means I will be getting the displacement because x is your distance traveled between 1 second and 2 seconds. Suppose lower limit is 1, upper limit is 2. Four minus 1, it will be 3. So 3a by 2. 8 minus 1, it will be 7. So 3 by 2, 7 by 3. So that's your answer. I think the other day we saw some other problem very similar. அங்கே என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா வெலாசிட்டி கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ என்ன பண்ணோம், acceleration will be given as a function of time. Then acceleration can be written as dv by dt, function of time. So bring that t on this side. So dv is equal to f of t into dt. And then I have to integrate it. So that means I will get the velocity. So நமக்கு வந்து இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்கிறதுனால you are doing this one from starting from velocity. நமக்கு velocity கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா then you have to start from the acceleration. So in the same problem, if they asked you to find the velocity, then I would have used this one. From this acceleration, I would have started from this point. So this dx by dt is not differentiation, right? You have to write this step and then dt should come here, and only then you can do the integration. Any questions? Okay, any other problems? The tougher grammar edha train 150 meter, parrot flies, easy no? Bus is moving with the speed. Let's try 35 relative velocity concepts. உங்களுக்கு படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. So we can do some relative velocity. Even the previous problem is based on relative velocity. Maybe we can do the easy one first. Again, to make it easy, I'm just doing the easy one first and then go to the difficult one. So only if you understand the relative velocity concepts, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. So before going into the problem, I would say relative velocity உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்புக்ல கொடுத்துருக்கேன். செகண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு காரில் வந்து 60 km/h போகிறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு காரில் வந்து 40 km/h வராரு. With respect to the ground, you are going at 60 km/h.
But with respect to your friend, right, who is traveling in B, you are going only at 20 km per hour. It's like V velocity of A with respect to B is VA minus VB. So 60 minus 40. But on the directions you have to take care properly. So this side is positive, this side is negative. For example, if your friend is going on the other direction, then you have to put minus 40. That means it will be minus of minus, it will become plus. So in the case, you are moving away from your friend at every hour you are moving 20 kilometers away. Inga pathina, every hour you are moving 100 kilometers away from your friend because you are moving in the opposite direction. Are you clear this relative velocity concept? So இதெல்லாம் போய் படிச்சு பாருங்க. ஓகேவா? So I made it very very easy, simple concepts. If somebody asks you, ask your friend what is the relative velocity of your friend with respect to you, then it will be VB with respect to A. VB minus VA. 40 minus 60. Minus 20. You are actually going. You are lagging behind compared to your A friend. So that means it's like minus 20. Okay, so in the concepts தெரிஞ்சாதான் நீங்க பண்ண முடியும். A train of 150 meter long is going towards north direction. Okay, that's my train. Okay, so I don't want to waste too much time drawing it. Let's assume for this problem, right, you are going this way, north direction doesn't matter, at a speed of 10 meters per second. Parrot flies at the speed of 5 meters per second towards the south direction, parallel to the railway track. There is another like a parrot or something, so it is flying at 5 meters per second in the south direction, opposite to this. The time taken by the parrot to cross the train is, so that means how long will it take to cross this distance. I know that time taken is equal to distance by velocity. But if the train was standing, then I can simply say stationary situation 150 divided by velocity on the 5, which means it will be 30 seconds if train was stationary. But now the train is not stationary. Actually, the train is going this way and the parrot is going this way, which means the relative velocity of this with respect to this is what you should take. 15 meters, sir. 15 meters, yeah. So that is correct. So velocity of parrot with respect to train is equal to velocity of parrot minus velocity of train. So velocity of parrot is minus 5. Velocity of train is plus 10, which means it will be minus 15 meters per second. Why do you get a minus? Because you are going in the opposite direction. So that means if I want to calculate the time, distance divided by velocity of the parrot with respect to train. Distance is, since you are going from here to here, right, you are going in the opposite direction, which means if you want, you can put a minus 150 there, because I am traveling in the opposite direction displacement. This is minus 15, which means it will become 10. Everyone following this? Stationary train, it will take 30 seconds. But still, since it is moving in the opposite direction,
it will take only 10 seconds, which makes sense. Suppose if the bird was flying this way, right? How long will it take for the bird to cover this train and parrot in the same direction? Nobody can think of. Suppose if this was 5 meter, right? I don't think it will ever be able to cover, because this train would have passed very quickly. But if you are going at say 50 meter per second or something, then you can do it. Okay, so you can follow the same thing. Only thing, instead of -5, it will be +5 here or some other number. That means it will be -5. So -5, if I put a -5 here, the displacement will be positive. So time I will get it as minus. Time cannot be negative. So what it tells you is the parrot will never be able to overtake the train because the train is faster, right? That's why I said if the parrot was faster than this train, then it will overtake. That means instead of 10, if it is more than 10, then this will become a positive value. Then you can find a time. You're following that? புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு? Yes, sir. Okay, very good. So now that you have done an easier problem, you can do the slightly difficult one. A bus is moving with a speed of 10 meters per second on a straight road. The scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. அப்போ bus இங்க இருக்கு. There is a scooterist here. So the bus is going overtake the bus in 100 seconds. 10 meters per second போயிட்டு இருக்கு bus. So let's call this as scooterist S, buses B. Wishes to overtake the bus in 100 seconds. The bus is at a distance of 1 kilometer. One kilometer distance la irkinga, so you have to overtake the bus. அப்போ எந்த ஸ்பீட்ல போனாக்கா you can overtake அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Within 100 seconds. So within 100 seconds you have to overtake. So what this means is after some time, right, this bus would have gone somewhere here. After 100 seconds, the bus would have gone here. The scooterist should travel all this distance and this distance, and he should be here. So that's your overtaking point, right? So they're asking you what is the speed he has to come so that he can catch up with this. Okay, in addition to this 1 kilometer. So slightly confusing, but if you follow the relative velocity concepts, it's very easy. Relative displacement concepts. Relative displacement. Let's call this as A. Yes. The bus on the B. So SB is equal to S naught UT plus half ET square. Luckily there is no acceleration, so that means this is 0, the bus is not accelerating.
initial displacement இது. So suppose if this was my reference point, right? அப்போ இதுதான் வந்து initial displacement. இந்த initial displacement இங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி initial displacement இருக்கிற ப்ராப்ளமில் ut plus half at square எழுதுனா பத்தாது. You have to write the initial displacement. So take it down properly. It's called initial displacement. அப்போ this will become 1000 meters, 1 kilometer. Plus ut, initial velocity is 10 meter per second. He wants to overtake in 100 seconds. So that means after 100 seconds, I would have gone this much distance. So that is my SB from this point. Do the same thing for SA. They said, what is the speed with which the scooter has to follow? Upper acceleration kudukala, so that means you can assume that you are going at a constant speed. Upper acceleration 0. Initial displacement, anybody? If I say this is my reference point, so initial anger curve is at the same reference point. Upper initial displacement is 0. Only for bus is ahead. Adnala inga 1000 meters per hour. Scooter is not ahead of anything, so that means this will become 0. U is what I have to find, or velocity of the scooter. Time on the 100 seconds. That is my SA displacement. So we are talking about SB, SA, this point. So this is your SB. This is your SCA. Okay. So that means obviously you can say that the displacement will be 0. Yeah, SCA minus SB will be 0. Relative displacement is 0. That means this will be 1000 plus 1000, so it will be 2000 minus Vs into 100. So Vs will be equal to 20. Okay, so what this means is the scooter has to come at 20 meters per second. So only then he can catch the bus in 100 seconds. So very easy problem, but now on the relative velocity, the relative displacement concepts உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால பண்ண முடியும். That பண்ண முடியாது. Any doubts? Any doubts, anybody? So Vedant, any doubt here? The following? No sir, no sir. Okay, very good. Next class, I'm thinking that, of course, I will give you, I will update the solutions for this remaining problems. Whichever you are not completing, I expect you to do it yourself. And of course, you can always bring the doubts. We can, discuss that. No issues for me. But now, one chapter on the 3 classes, 4 classes, so my expectation is or 20 problems from a class solve panna abina, another 20 problems neenga solve pannada and you are doing justice to your subject and justice for your NEET or JEE, whatever you are preparing for. அது பண்ணல சும்மா நான் கிளாஸ்ல உட்காந்து இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னாக்கா then obviously you are not going to gain anything. Okay, so adnala purinjukkonga, if you are serious about your entrance exams, then you have to be doing this properly, doing the problems and the solve பண்ணனும். ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு
5 to 10 problems சால்வ் பண்ணணும். அண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இனிஷியலாக. ஓகேவா? அது பண்ணலை அப்படின்னா வந்து யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கேட்ச் அப். இந்த நீட் மட்டுமே இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஒரு சாப்டரில் 50 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஜெய் மெயின் கொஷின்ஸ் இருக்குது, ஜெய் அட்வான்ஸ்ட் கொஷின் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது. அப்புறம் சிபிஎஸ்சி கொஷின்ஸ், உங்கள் ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்க கொஷின்ஸு இவ்வளோ சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக. ஓகேவா? Sir? Yeah. So shall we discuss the 44th question? Yeah. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் கைடன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ கோ த்ரூ பண்ணி உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா கேளுங்க. இல்லை சார் நீங்கள் ஏன் சார் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு இஃப் யூ ஹேவ் சம் different ideas, you can discuss that. Here for example, I given how much physics should I do. 1 hour of physics per day, 10 numericals problems per day, 2 to 3 weeks per chapter, right? Approximately 100 problems per chapter solve பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது. Approximately 14 chapters in class 11 and 14 chapters in class 12. So படிச்சு பாருங்க. ஓகேவா? And if you have, sir, if you want to, disagree with me, you can definitely disagree. You can, tell your thoughts. I can correct it. Okay, so I'm just giving you some guidelines. And the question, Soninga? Sir, 44. 44. 44 looks like an easy one. இப்போ நம்ம அந்த டவர்லேருந்து ஆஃப்டர் 2 seconds இட் இஸ் ட்ராவலிங் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ டேக் இட் ஆஸ் U2 in between and do it as 2 different parts. Sir, I think half GT square. Half GT square. 44, let me check what I got. Yeah, half GT square sounds correct. So Vedant, நான் இப்போ ப்ரீவியஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணோம் இல்லையா, 2 பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு அதே கான்செப்ட். ஐ திங்க் இட் வாஸ் லைக். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் கரெக்டாக. ஸோ டேக் திஸ் அஸ் U2 சம்திங் அண்ட் டூ த 2 parts செப்பரேட்லி. ஸோ நமக்கு டேட்டா கொடுத்த பார்ட்லேருந்து யூ வில் ஃபைண்ட் திஸ் அன்னோன். அதை தூக்கி யூ ஹேவ் டு புட் இட் இன் த அதர் பார்ட். ஓகேவா? 2 equations, 2 unknowns, mathematics solving. வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவது சால்வ் பண்ணி இஸ் ஈஸி ஒன் குயிக்காக பண்ணுங்க. ஒரு 2 minutesல 50th கொஷின் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஐ திங்க் வி டிஸ்கஸ் திஸ் இன் த கிளாஸ் தியரி. Stone falls freely under gravity. It covers distances of h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2, h3. எதா படிச்சிருக்கோமா இந்த கான்செப்ட் வச்சு? When we study something like equal intervals of time வந்து when something is falling under gravity. Sir, Galileo's something law, sir. Galileo's something law. Galileo law of odd. Galileo law, sir. Galileo law of odd numbers. Yes, sir. Correct. So that means என்ன படிச்சாங்க? Equal intervals of time இருந்ததுனாக்கா the distance traveled will be in the ratio of Odd numbers. odd numbers. 1:2, 3:5:7. 5:5:7:9 இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். So which one? அப்போ h1 is to h2 is to h3. It's all equal intervals of time. 5 seconds, next 5 seconds, next 5 seconds. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்போ I can use from this one. Suppose they said from second 5 seconds, then I have to start from here. Suppose they said third 5 seconds, then I have to start from here. Suppose they said fourth 5 seconds, I have to start from here. Okay, I have given you enough information.
This sounds wrong. So I can eliminate that. So which one looks correct to you? First option. First option. Yeah, why not this B? H2 is equal to 3 times H1. H3 is equal to, it should be 5 times H1, right? So it's not 3 times H2. So 3 times H1. So it will become 6. So that means this will be wrong. Correct? And H2 on this, suppose if I replace with 3 times H1, 3 into 3 times H1, which means it will become 6 times H1. But actually, I know that H1 by H3 is equal to 1 by 5. Yeah. So H1 is equal to H3 by 5. Most of you இது வரைக்கும் எழுதிடுவீங்க, இது எழுதுறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி சிம்பிள். This by this is equal to this by this. அதே மாதிரி H2 by H3 will be 3 by 5. H1 by H2 will be 1 by 3. So H1 will be H2 by 3. So very easy one, but கொஞ்சம் வந்து tricky question, so confuse பண்ணி விடுவாங்க. இந்த question கொஞ்சம் twist பண்ணணும் அப்படின்னா, as I said, instead of saying first 5 seconds, I will say 10th 5 second or 5th 5 second. அப்போ you have to find the 5th 5 second. இங்க இருந்து இந்த நம்பர்ஸ் எடுக்கணும். 9, 11, 13 அந்த மாதிரி எடுக்கணும். So that means 1, 2, 3, 4, 5. So keep in mind, very easy. Okay, I think we have spent enough time in this chapter and the class spent பண்ணிருக்கோம். As I always say, you have to take some effort. நானே சால்வ் பண்ணி எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்ல, நீங்கள் சால்வ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு எதாவது கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ மை ஜாப் இஸ் டு அப்லோட் த சொல்யூஷன்ஸ். நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் சொல்யூஷன்ஸு. அண்ட் தத்வதிகா, யூ ஆஸ்ட் ஃபார் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ வேதாந்த் அண்ட் அதர்ஸ் ஆல்சோ ட்ரை டு ஜாயின். ஓகே, இது கொஞ்சம் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பான சாப்டர் தான். ஸோ அதனால் வந்து எல்லோரும் அட்டன் பண்ணுங்க ஒழுங்கா. ஓகேவா? சார் நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே. யா. ஓகே சார். Anything else? Can we stop here? ஏதாவது doubts, feedback? Tatvika, what about you? Preparation நல்லா போயிட்டு இருக்கா? Yes sir, it is going sir. Okay. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்க? அட்லீஸ்ட் 30-40 சால்வ் பண்ணுறீங்களா? Yes sir. ஓகே, 30-40 சால்வ் பண்ணால் தான் கொஞ்சமாவது உங்களால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் தட். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். Bye. Thank you sir. Yeah. Thank you sir. Yeah. Sir, what is the today's homework, sir? Homework, finish this. If you already completed this worksheet, you can start doing system of particles. System of particles. It is there in the workshop. Yeah, it is there in this handbook. Sorry, in the Neet chapter wise irukku illaya. Are you seeing my screen? Yes sir. So inga poitu you can do this system of particles. You can try that, and then adu mudichittu vena nama we can come back to Newton's laws of motion mari problems varalam. Okay va? Yes sir. ஏன்னா இந்த தத்துவத்துக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இந்த இயர் இப்போ நீட் எழுத போகிறாங்க. ஸோ லெட் அஸ் மேக் ஷூர் தட் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தம், வி கேன் டூ தட் ஃபார் தம், அண்ட் தென் வி கேன் ஸ்லோலி கம் பேக் டு யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். Yes sir. Okay? Yes, okay sir. Okay, so do system of particles as a homework if you have completed this. Sir, for this, what are the theory I want to study, sir? Everything is given in the handbook. அதில் படிங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன் கேப்சர் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. Yeah, okay sir. Okay, yeah. Thank you all. Bye. Yes, thank you sir.